Refugees in their own country, displaced not by war but by violent heavy rains which damaged their homes and washed away their crops and livestock. Most parts of southern Malawi have been hit by floods, displacing an estimated 30,000 people, destroying homes, washing away crops and livestock. Ifedi tikhala ndi njala chifukwa tinadalira kuti mwina ano April tikolola koma ano minda yathu yakokoloka chochita tilibe moti panopa tikufuna thandizo akanapezeka kuti atithandize. Everyone here has a story to tell of what happened on that fateful day. Kuno kunachitika ndithu mvula inavumba yowirikiza inavumba at least almost 5 days. Ndi madzi anapita ambiri. Ndiye nyumba zinagwa andi anthu m'minda mwawo muona chimanga chonse chinadusa. Ndino mavuto amene ali kuno zinali chonse. Madziwo uje ni mvula inaza menya kwambiri ndezi zikone kuti nthapo yochokera mvula kanali yochokera kumporo ndiye inazamenya kwambiri khoma ndezi zikonera kuti zonse nyumba yonse inayo. Njala ya chaka chatha inali yazuwa. Njala ya chaka chino ndi mmene ikuonekera ikhala ya madzi. Madera ena ndiye na chimanga chatha kukokolola madzi. Moti pakali pano madzi akusefukirabe. The most affected disaster areas are Mangochi, Palombe and Sanje districts. The flood victims have taken refuge in schools, living in tents and using these as their kitchens and bedrooms. In these flood-affected areas, there is an urgent need for food, emergency shelter, medical supplies, and other non-food household items such as blankets, buckets, and pots. And responding to the disaster, the Gift of the Givers Foundation has donated various relief materials to the affected families in the 2 worst-hit districts of Mangochi and Palombe. The donation, valued at 7 million kwacha, is aimed at helping the flood victims live a normal life again. As an emergency response, Gift of the Givers donated food packs and blankets to the affected families. The food parcels contain maize flour, beans, soap, rice, tea leaves, salt, and biscuits. And as a way of making the flood victims food secure for the rest of the year, Gift of the Givers donated farmers' packs to enable the victims replant so they can at least have food this year. The farmers' packs contained 20 kg of fertilizers, maize and legume seeds. The seeds and fertilizers donated may help the flood victims harvest enough food for the whole year. I don't think the rain season is gone. When we talk of today, this is just early February, and we still have got 3 months of rain to go. Mostly, I think 2.5 months. So I think with the kind of seed that we are getting today, which matures early, I think they can still salvage something. So I think it is very, very important because the kind of seed that we are receiving matures very early.
and that will go down well with helping these people to at least recover something when it comes to harvesting. The persistent rains have also destroyed roads, making access to flood areas difficult for the deliverance of relief materials. The flooding has also compromised access to safe water, sanitation, and overall hygiene in the affected communities. Best among people are those who benefit mankind, and the gift of the Givers Foundation are everywhere where there is distress, coming with their humanitarian arm to bring hope to the affected people. Ndipo ndikuwuzani kuti pamene aku ofesi yathu yakubomayo ikupanga mothekera zothekera zonse, pamene a gift of givers, pamene othandiza onse akupanga zothekera zonse, inenso ndipanga zothekera zangaso. Ndipo tithokozenso a gift of the givers amene anabwera dzuloli amagawa mbewu ndi ka fertilizer kake kukhuzana ndi mbewu imeneyoyo. Ndiye dzulo 230 farming families alandira, ndipo ndikudziwa kuti mwina yena lero ali nkati kuti ayambe kudzala mbewu ya kanyani imene imabereka msanga, mwina tingatolepo kanthu. Tonse amene tinakhuzidwa ngozi apapa ambiri timinda tathu tinakokoloka. Anabwera dzulo bungwe lina lake la gift of givers kuchokera ku Blantyre anatithandizapo, nawo ndi thandizo lawo tiathokoze.